Hi. Today we are going to discuss about the accounting equation, which is the basis for entire financial accounting. Accounting equation. ఇది మొత్తం ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించినటువంటి బేస్ అన్నమాట. సో దీని ప్రకారము అసెట్స్ is equal to assets is equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital అంటే ఆస్తులు is equal to అప్పులు ప్లస్ మూలధనము. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం బేసిక్ టర్మ్స్ అంటే వాటి డెఫినిషన్స్ అన్నీ కూడా క్రితం సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి దాని ప్రకారము ఆస్తులు, ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన ఆస్తుల విలువ దేనితో సమానంగా ఉంటుంది అంటే ఆ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన అప్పుల మొత్తానికి ప్లస్ ఓనర్ తెచ్చినటువంటి మూలధనం లేదా క్యాపిటల్కి సమానంగా ఉంటుందన్నమాట. ఇది యూనివర్సల్ ఈక్వేషన్. అది ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా అప్లై చేయొచ్చు, సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ కైనా అప్లై చేయొచ్చు, లేదా పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కైనా అప్లై చేయొచ్చు, ఎంఎన్సి లేదా కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ, వాట్ ఎవర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ మే బి, బట్ దిస్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ సాటిస్ఫై. దాని ప్రకారం ప్రతి కంపెనీకి లేదా ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి ఉన్నటువంటి ఆస్తుల విలువ ఆ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన అప్పులు మరియు మూలధనం విలువకి సమానంగా ఉంటుంది. ఈక్వల్ టు అసెట్స్ ఈక్వల్ టు లయబిలిటీస్ ప్లస్ క్యాపిటల్. సో దీని ప్రకారము మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం ఆస్తులు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పులు ప్లస్ మూలధనం. ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్లో మనకు ఏదైనా ఒక మిస్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ తెలియకపోతే దాన్ని మనం ఈ ఈక్వేషన్ని అప్లై చేసి సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్తుల విలువ ₹1,00,000 అనుకుందాం. ఆస్తుల విలువ ₹1,00,000 అనుకుంటే అప్పుల విలువ 70,000 ప్లస్ వాట్ ఈజ్ ద value of capital. What is the value of capital? ఆస్తుల విలువ, assets value is 1 lakh and liabilities value is 70,000. Then find out the value of capital. ఇక్కడ 1 lakh equal to 70,000 plus question mark. ఎంతకు సమానము? So if you send this 70,000 this side, so we'll have the capital. So this is equal to 30,000. So this is called capital. So ఈ విధంగా ఏ ఫ్యాక్టర్ మిస్ అయినా కానీ మనం తెలుసుకోవచ్చు. So we'll find out another one. So assets we don't know, assets value we don't know, but we know the liabilities value. Let us say 75,000 and we know that capital is 50,000. We know that the capital is 50,000. Then what it comes? So this comes to, this is assets and this equal to 1,25,000. 1,25,000. And similarly you can also find out the liabilities. Take the example where assets is equal to capital plus liabilities, and you know that the assets are 2 lakhs, but you don't know that value of capital. Sorry, you know the value of capital, but you don't know the value of liabilities. What will be the liabilities value? So if you send that 50,000 this side and 2 lakhs minus 50,000 is equal to liabilities.
Therefore, liabilities is equal to rupees 1,50,000. So you interpret the results with the values. So here 2 lakhs is equal to, this is assets is equal to capital plus liabilities. Capital, you know, 50,000, and now liabilities you just arrived, this is 1,50,000. Say 2 lakhs is equal to 50,000 plus 1,50,000. So if you sum up this capital and liabilities, then the value of these two factors is equal to assets, that is 2 lakhs. So in this way we can have n number of examples to satisfy this equation. So mind that this is a universal equation. This is a universal equation and is applicable to all kinds of business organization, whether it may be a sole proprietorship, or whether it may be a partnership, or it may be a joint stock company, or private company, public company, cooperative society, or Hindu undivided by family, or even LLP, whatever the type it may be. But every organization should satisfy this equation, that is assets is equal to liabilities plus capital. And we'll have some more examples for this kind of concept. So this is, let us have some more for better understanding. Assets is equal to capital plus liabilities. So now you can have, this is 5 lakhs and capital 2 lakhs, and what should be the liabilities value? What should be the liabilities value? Then you send this 2 lakhs this side and it comes to 5 lakhs minus 2 lakhs. So this is liabilities value. So therefore liabilities is equal to rupees 3 lakhs. So you insert this value to satisfy the equation. So here assets is equal to capital plus liabilities. Assets value, you know, 5 lakhs. This is equal to capital, already it is given, that is 2 lakhs, and liabilities you just arrived, 3 lakhs. So see, the equation is 100% satisfied. 5 lakhs is equal to 2 lakhs plus 3 lakhs. And you can take n number of examples to understand this concept. Anyway, hope you understood this simple equation which is known as accounting equation. For satisfying this accounting equation, there are some rules regarding assets. Rules regarding assets. So increases the value of assets or debits, increases the value of assets or debits, and decreases when the value of assets or credits, which means when the asset value is increased, then it should be debited. When the asset value is decreased, then it should be credited. And similarly, rule regarding liabilities. Rules regarding liabilities. అదేంటి అంటే increases the value of liabilities or credits decreases
decrease in the value of liabilities or debits, which means అప్పుల విలువ పెరిగితే దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి, అప్పుల విలువ తగ్గితే దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. అట్లాగే రూల్ ఫర్ క్యాపిటల్, when asset capital increases, it is credited, and when capital decreases, it is debited. అంటే క్యాపిటల్ అనేది పెరిగితే దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి, క్యాపిటల్ అనేది తగ్గితే దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ రూల్ రిగార్డింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎక్స్పెన్సెస్కి సంబంధించి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్, are debits, and decrease in the value of expenses are credits. అంటే ఖర్చులు పెరిగాయి అంటే వాటిని డెబిట్ చేస్తాం, అదే ఖర్చులు తగ్గాయి అంటే వాటిని క్రెడిట్ చేస్తాము. అట్లాగే నెక్స్ట్ రూల్ రిగార్డింగ్ incomes and profits. So what happens here? Incomes ki profits ki సంబంధించి ఎటువంటి రూల్ ఉంది అంటే increases in the value of incomes or credits, or incomes or profits. Similarly, decrease in the value of incomes or profits or debits. Here a profits in the sense loss. Here in this, decrease in the value of incomes is debited, and whereas increase in the value of income is credited. So these are the basic accounting equation rules. What are they? First one, rule regarding assets. Second one, rule regarding liabilities. Number third, rule regarding capital. Number 4, rule regarding expenses. Number 5, rule regarding incomes and profits. And let us rewind the same one by one again. Number 1, what is the first one? Rule regarding the assets. When the value of assets are increased, those are debited. When the value of assets are decreased, then credited. అసెట్ల విలువ పెరిగితే డెబిట్ చేస్తాము, అసెట్ల విలువ తగ్గితే క్రెడిట్ చేస్తాము. అట్లాగే లయబిలిటీస్ విషయానికి వచ్చాము అంటే రూల్ ఫర్ లయబిలిటీస్ విలువ పెరిగితే క్రెడిట్ చేస్తాము, లయబిలిటీస్ విలువ తగ్గితే డెబిట్ చేస్తాము. క్యాపిటల్కి సంబంధించిన రూల్ ఏంటి? క్యాపిటల్ విలువ పెరిగితే క్రెడిట్ చేస్తాము, క్యాపిటల్ విలువ తగ్గితే డెబిట్ చేస్తాము. అట్లాగే ఎక్స్పెన్సెస్ విషయానికి వస్తే ఎక్స్పెన్సెస్ విలువ పెరిగితే డెబిట్ చేస్తాము, ఎక్స్పెన్సెస్ విలువ తగ్గితే క్రెడిట్ చేస్తాము. అట్లాగే ఇన్కమ్స్ ప్రాఫిట్స్ విషయానికి వస్తే ఇన్కమ్స్ విలువ పెరిగితే క్రెడిట్ చేస్తాము, లేదా ప్రాఫిట్స్ పెరిగితే క్రెడిట్ చేస్తాము. అదే ఇన్కమ్స్ విలువ తగ్గితే డెబిట్ చేస్తాము, అలాగే లాసెస్ వస్తే కూడా డెబిట్ చేస్తాం, విచ్ ఈస్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్స్. సో దీన్ని బట్టి ఈ బేసిక్ రూల్స్ కానీ మనకు కానీ తెలిస్తే, ఇవి కానీ మనం గుర్తుంచుకుంటే మొత్తం ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ కింద వస్తాయో వాటినంతా కూడా అతి సులువుగా మనము
సాల్వ్ చేయడానికి వీలవుతుంది అనమాట. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ మూవ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండర్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్. బాయ్.